trâu được hòn nợ cũng rong xe cơn gò trâu cũng cho tu nha xài vào xuất xuất tu và đi chu cũng tụng thánh tờ để chữ để tìm bị tôi mi nhỏ em lòng lù chỉ mới thứ tư một cho những cho chua họ là cho là do cần đông tàu kia chỉ chua gì cho ta là chữ hữu nên cho lão sư để qua trâu rồi cho tu nha xài vào xuất xuất tu cũng rong xe cơn gò cũng lò cũng bỏ tiền em lòng lù là thì cũng rong xe cơn gò lên để thọ khổ thếว่าเจ้าเราจงพึ่งยืดเลยวันนี้ตัวทุ่งนอเจ้าตัวนอยเดี๋ยวลงชานี่เจ้านี่เป็นมีตัวมีอยู่ตัวไอ้ปอดเตตู้ใส่โอเกินเราเราที่อีที่ออที่เป็นที่เราที่จีเลยเดี๋ยวอยู่กันมีอยู่ว่าเกิดอีอย่างนี้เลยจู่เลยตัวนั้นไปเดี๋ยวอยู่ที่ล่าให้ลูกร่มหอลอยอยู่ที่นอกตาหอคืออะไรเจ้าชอบเดี๋ยวอยู่ที่จู่ที่มีอยู่มูลนิธิเดี๋ยวเชื่อปืนเราเชื่อว่าโมสวดต้องchỉ trâu rò đi, giờ uống máu cho nhiều, để uống trâu được nó, để khua bây giờ cái tiêu tôi nó nào, chăn đó cũ và nó, giờ hai bên lò lụt rồi, cho tu sinh tử, làm gì có giờ đi tu sinh tử được, có gì giờ cũng tu lo, chỉ có chừng họ giờ tu lo nhau họ tạm thọ cái chuyện này, và nó có cần họ thọ tiếp lâu. Tiếp lâu thì cũng chỉ thể là vì tu chỉ cho ít cái sự chỉ cần ta cái chi chỉ cho linh đạo sư rồi research này chỉ cho chi sửa chi chỉ xét thông là chỉ cho cổ này nữa để còn từ cho ít cái sự chỉ linh đạo là chỉ có hiểu ít tu lòng cần cầu đi ai vậy tu nên chỉ riêng mua bản sự là với chủ cái cú trò cái nên cho cái thông tin dư ai cần là xét dù mua cái rú cho hư chỉ để có dùng mua bằng sự của tôi của thầy à cần tới đó cái lâu cái chi cái trâu rồi cái chi để lúc nè lúc gì lúc cứ lúc đi để trong cầu đi vừa tụi đá nhớ sỏi rồi tôi không nó chơiอยู่để dùng không một bỏ cái dù khi bỏ thông nó điện tay nó đâu có đi nữa mà để có giờ cũng tụi sinh giữ có bỏ thì có giờ cái mua mông cơn cầu đi để bỏ tụi sinh giữ ta master được cái lâu mà rong xe cơn gồng chỉ mới khỏi rong cha nó ai hay đâu có ai giờ sao có và nên chỉ tiếc và ít cho cái phú cho dù trên này mong tàu nữa mình tu để con giò rong có lúa chỉ tao mua chua gì chỉ tao mua bao nhiêu tiền là chỉ tao mua chua gì nữa thì ít tu chứ để thằng ít chứ thì số ít thì giờ mua bao nhiêu thì o thì tê thì trong khung cầu đi là kẻ còn là giờ cho hai nó xứ hai tiền nung nó nhiệt thiết gì giờ chỉ hai con nó coi giờ tụi giờ hai nhiệt thiết gì bao giờ trong công ty sẽ được coi giờ chữ nó cho hơi chỉ mà dùng cho hơi chỉ dùng tụi sư tan thọ sẽ đời dùng mà đi qua cái dùng xa giờ hai lũ dùng xa rồi cho lũ trời nhà thế xí là tàu yếu hay luôn rồi, qua trong xã ở bên là thì mà đi tây rồi sau tây thì ta chỉ, thằng tôi trong trái gì cũng có hậu gì tây thì là dùng tây thì dùng để được vì rồi nó cái lâu, giờ chỉ muốn nung thì tàu dùng chứ chỉ muốn nung thì tàu bê xanh cho đó, mà bây giờ quaที่trong xã thì con gì cái số xã thiên nó sẽ có hai luôn sẽ thì cho cái trông ra rồi tôi vô rồi có đó, rồi tôi hạt tiền bây giờ bây giờ tôi cho nó cái trả tiền tôi dùng là để coi giờ ít tu rồi lùa bắt đầu như nông nhung một cổ ở sông sẽ chỉ nhưng mà thôi cho là lòi nó mà của xe chỉ dẻ mà để tới khó giờ chỉ tao giờ chừng mua cho xe nhau thì tôi nông giờ đó để cô hải lý nó có sư để chuẩn gì nó có bò như chỉ xin nên thay chỉ nó hỗ trợ chỉ dùng để chỉ tua ta chỉ để sau tới là nó tua được có tu hier có lời nhiều đàn đời để có lò nó có lời nhiều đàn đời cú trâu lan gì nói giờ có bao giờ lù rồi thì bây giờ hay cái quy nhiên có chắc đầu qua số có này thì qua châu qua chữ mua cái chữ nó cũng của từ nghìn tu sinh chữ ăn gì con lông lù
có khử phát chữ thế cử ta BA cái chỉ ta nữa có chừng cử ta có đại master giờ chỉ nu chỉ khử phát chữ mà học ở tàu diploma high school nu nó cũng bỏ cũng từ tu sinh tử thế cũng cho thầy sinh tử chỉ thế là cũng trong xe cũng có này cho sinh tử mà nên sẽ luôn là ở số có bỏ nói là có lọtใจcủaนั่นแต่เนาะปอย่อของเนาะปอยังตัวหมอJohn, you eat like zoo. Tom, you may not know it, brother, but I look up to you. Tông, có chỉ bảo thì chỉ cụ yêu có cứ cho tao nói xe nói đi, lu về si phứ. I still look up to you. Jim John có sự tiếc lắm. And I have seen God's blessing upon you. Cụ bỏ ban chữ sau khi xuống chuồn thử đâu có, của cụ đi. And I've told you and my brothers many times, we have no excuse not to love the Lord, not to walk in His ways, not to glorify Him. We have con đồi sầu hạt kia, con đồi bây giờ cứ đi chỉ mỗi tu chỉ nhau, bây giờ hoàn chịu, tàu hoàn chịu cho hậu kế, lưu lại đây này tu, cho khi bây giờ miêu vì cụt xí hay tu hậu trong. Because we had a father figure who showed us the way. So Luke, I want you to know and remember, I'm not qualified. Luke, it's your dad. But I've been contemplating on what to say to you, Luke. What could I say to encourage you? You're one of my nephews that I'm so proud of and I highly respect. Có giờ như tôi sinh tử và cụ bỏ để cho dòng xe lo xe đó cụ thiệt lù lo hay thở có mà chơi như một cái kia. I have watched you achieve every stepping stone in your life. Cụ bỏ có lo Here có giải tộc các trận đón đỡ này cũng mua được có from kindergarten to high school to college and now again your masters. Có tàu giải có tên đón đỡ thầu cỡ tí mấy chấp lời kindergarten lo đâu high school có tí cỡ tiết có đại BA theo thì ta chỉ là lúc xí hợp có cỡ tiết lời master. And all I can truly say is that I'm not surprised that you achieved your masters. Nếu chỉ có có chi chia, tôi cũng chính hơn đềuจากtôi sinh chỉ nó nên cởi tía, nên đại master nó. When you were little, you were always a go-getter. Thầu có trình dầu có gì hay tôi mình nhồi mua la lì chữ gì, lúc xưa mà cú lu rồi tôiอยากtrả sẽ. You wanted to be challenged, do something new. You had personality. Có giấy tụi mình nhỏ, ở xã ở tây giả chỉ muốn thử ở đùa. Có lúc xếp cú luôn, ba là khó trong xứ. People call that charisma. Bây trong lên đầu tụi họ đi, cho nên cho lên đấy cho nên mua bệnh sự ở tàu. An example is your parents taking you up north to Duluth. Mỗi giờ có nhà các chị có cho nên một vacation về nhà ở đây về Duluth, and you picking up rocks and painting them and selling them for a profit. Có mấy bọn đó là các một khởi đi có dễ tỏa hạt đây cho lo mất thà sĩ cho có mua đâu, có mua. Cha tổ chức sen đâu ít đồ làm. You made something out of nothing.
có thọ tây giả và chỉ muốn nung kỳ một lòng của tây giả để những chữ sĩ là muốn nung kỳ một con. Son, continue to make wonderful things from the nothings you encounter in life. Đầu xem mò nhở. Tây giả và chỉ muốn nung kỳ có tròn tròn này có như tụi bố cho kỹ muốn nung kỳ đâu được đây là tụi này có họ người kia có những chữ sĩ tài lo. Words cannot express my joy and how proud I am of your accomplishment. Chỉ mỗi lòng lu và có hải tàu thở đó có và bảo tàu cũng cho kỹ trong xe hay là cũng tụ ít tụ sinh tử của người ta. You know, sometimes people say you did it because you were smart. Trong linh đầu tù, hay nếu lúc kỳ cởi tài hay vì lý chân dê. But you and I know it's not true. Có hay cuối bố để chỉ không lên lời ạ. You did it because you worked hard. Có cởi tía theo vì có trâu xe hình. You did it with discipline and tears. Có cởi tía theo vì là có lúc cũng học bóng lò là thế có trâu xe. And I believe there were many sacrifices you made along the way. Thế cho thổ có cởi nó một cái kỹ nhô xía, một cái dạng có tổ cho chơi có thể cởi tía. You did it because you struggled. Có cởi tía đó thôi. Có gì mình tổ xía, một kỹ nhô xía là bên tổ xía cởi tư dự. Because you know it would help you better your life in the future. Đó các bố được cởi tía tí nó nhớ là bác chơi tàu co thế có chế ninh. Dùng cha ý thỉnh vấn đề nó thiên. And you know the greatest thing about achieving this is that no one could ever take it away from you, for it is a part of you. Họ dùng chắp lâu có cởi tía có đại master nói họ ít khỏi chỉ muốn linh tư chỉ tông rồi có to kingly. And no, I'm not talking about your master's degree. Cú chỉ hai có đại tông tờ or đại master degree là một con á. I'm talking about the experience, the dedication, the struggles, the tears, the growth of this whole journey in accomplishing your degree. Cú chia thả cho có đầy degree đó tới có to nó cú thả cho có kỹ lo chân chê trời kỳ mua kỹ nhua xe là dù trâu xe có lúc cũng một bông là có chỉ chủ cho kỹ lo quần ninh nhau họ luôn tiền tiền. No one could ever take that away from you. Chỉ mua ý giả nó chỉ ở chế tộc nữa lòng được có lúc này. Only death can take that away from you. So and this is where my joy is made complete, Luke. In the it's because I know my Father, my God has your heart and has you in His hands. Thế thì tao có không để xin thế. Because có từ dạng sự có số mang chữ. Because you love the Lord. Luke, I thank you for being my nephew. Cô các cho, mày có từ sinh sự. I thank you for being a role model for your younger brothers and cousins. Cô các cho, để có ấy thuộc cổ sông đâu, có cho cứ, thế có cho cousins, cứ đi. I thank you for being a pillar in your family. Của các cho để cậu ấy thun kê nhóc họ bút được các chuyện này. Most of all, I thank you for being an obedient child of God. Của các cho để tâm lòng bạn chịu lù hẹn. Congratulations, Luke. We all love you, and we're very proud of you. Dòng xe họ có dòng xe hẹn Luke. Bé số linh sự tụ rút có theo bé
May God continue to bless and use you to glorify Him in every which way. I can honestly say Grandpa is the proudest of us all. Because even though we couldn't be there, I saw it in Grandpa's tears and in his smile at your commencement. Keep in mind always, in John Jong, be humble, love others, and let God lead you. In life, it is not the abundance of material you have that makes you successful. It is all the love and support from those all around you who dearly support you when you had nothing at all. You're richly blessed. I leave you with a verse whenever you still struggle in life, because it's not the end. Psalms 121, verses 1 and 2. I lift my eyes to the mountains. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Congratulations, Luke. We love you dearly. And like Grandpa, my whole family is in this envelope for you too, okay? So, thank you, everybody. 我做老师話佢做路。 Master, as my grandpa liked to say, thanks to the generations before me. I will never be able to express the amount of gratitude and acknowledgement to everyone in my life that has inspired me to reach for the stars. It is truly an honor that my life has been so deeply touched and impacted simply by getting to be a part of so many others. To God, I am eternally grateful for a chance at this life and for a living hope in the next one. You see every one of my tears, hear every prayer, and you know every one of my hardships. You hold my right hand, and you never leave my side. Thank you for your grace and for calling me by name. To my young and to my grandma, in Chimney, she sons of things of Gehuda. The Chimney Nephew, Tenzo, Guyin the like the necessary. Joshin the lead there, we are being on the sins of you. To my deadline in my Yancy, as I mentioned, the ancient sharing of Yanzi, which are not sweet or any of the Yanzi, so the Shinji Shabaji again. To my dad, to my stepmom Lee, and to my mom, I am so blessed to be going your son. Thank you for loving me unconditionally and for allowing me every opportunity to be the best person I can be. Though our family dynamic may not always be understood, how lucky am I to be blessed with 3 wonderful people who have sacrificed everything to ensure I can reach for the stars. Thank you so much, always and forever. To my best friend Tom, thank you for inspiring me to live my life to the fullest. You've shown me that life is about discovery, that there's beauty in the journey. I am so grateful to have you in my lifetime. To every one of my friends and my family, thank you so much
for being a part of my life. However way our paths have crossed, please know that you've made an impact in my life and that I have been blessed to be known by you. 오좀더 대니 또 공부대 부지기노 제 울음이 지모시 흐서 발로 어쩌 좀 성행석도 바지긴 fon공몽 타고 때때행 비모니 단토 쿨때서 공공이노 주생 어사이 어쩌로 바지 허야세야 총거교이 이 고베 바지 하이든 미우도 내 미치쳐 부채 부치 성차이我可发出叫侬忙，好不写他不够，我在那时就会搞不面路，要早发去早给辅导过。天不是还我招，到本真实的，叫我把我绕我忙，要把顶空个中咯。天叫他空里多到你呢，是当年的，不是还我招到不包天爷，我娘天子，我真宁，天叫不你说的，他个发出风个忙到你说的粗度。Thank you all for joining me today on such a special day. I don't think I will ever have enough time in my life to express how grateful I am and blessed to have so many people who love me, who support me, and who celebrate me. God has truly given me the best of family and friends that someone like me could ever ask for. Firstly, I want to thank God. In Isaiah chapter 41, verse 13, God says that He holds my right hand and that I do not need to be afraid. I've held on to this promise very closely in my heart over these past few years, and I'm eternally grateful for God's love, mercy, forgiveness, and grace. I also want to thank everyone who helped make today possible, to those who helped to plan, to cook, set up decorations, brought gifts, and to everyone joining me here today. From the bottom of my heart, thank you so much, family and friends. Additionally, I want to give a special thanks to my grandparents and my parents. Thank you for sacrificing so much in your own lives to ensure that I could have the opportunity to better myself and value a higher education. After I graduated high school, I pursued a Bachelor of Arts in Mass Communications at the University of Minnesota, Twin Cities. With that education, I landed a role at a local nonprofit organization called Memorial Blood Centers, and that's where I fell in love with nonprofit work. In May of 2024, I started my master's program in philanthropy and development, which essentially translates to nonprofit fundraising at St. Mary's University of Minnesota, Twin Cities, and I completed my program in August of 2025. My master's program was a year and a half of reading textbooks, writing papers, and seeing if I could cry more today than I did the day before. Though it was a lot more difficult than I ever anticipated, I am forever grateful to have been stretched and challenged in learning about why people have hearts to give. And no, I'm not talking about why people feel obligated to give. I'm talking about why people feel joy in giving. That is true, altruistic, genuine joy in knowing that what you've voluntarily given will make a real and lasting impact. In a world filled with so much selfishness, a culture that encourages you to stop at nothing until you alone feel accomplished in life, there's something profound about how the anomaly of selflessness still prevails. Some people spend their entire lives trying to find something that makes them feel like they've won in life. However, as I look around this room, I can assure you that all of us have already succeeded in winning. Success is not measured by the amount of money you have, or by how famous you are, or even by the number of degrees you've earned. Success is measured by how you've touched the lives of others during your time here on earth. The door you opened for a stranger, the smile you gave someone who really needed it, the time you spent with a friend who was ready to give up. It's in these moments, the moments that this world deems small and insignificant, that we find true success in life. What a privilege it is to be able to give ourselves to others.
As I wrap up, I want to thank you all for giving me your time today to share in such a special moment with me and my family. And I would like to leave you all with a few words of encouragement. Should there ever be a moment in time where life deems you a failure, or that your efforts have only resulted in loss, please remember that you have truly touched my life simply by just being a part of it. In a world that deems ordinary and routine moments insignificant, I believe those moments to be the most impactful and life-changing ones. Thank you all for making me the recipient of your giving hearts by sharing ordinary moments of your lives with mine. Thank you all so much, and God bless.